Hare Krishna, dear devotees, welcome back once again to our ongoing series on the glories of our beloved Shri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные! Добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе моей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Namam Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Glories to Prabhupada. So today will be part 26 in our mini-series on stimulation for ecstatic love. Итак, сегодня будет 26-я часть нашей небольшой серии лекций «Стимулы для экстатической любви». In our previous lectures, we discussed many objects or items which help to increase our love for the divine couple. В наших предыдущих лекциях мы говорили о многих предметах, которые помогают увеличить нашу любовь к божественной And I чите. was thinking that actually this is the real beauty of Braja Bhakti. Я подумал, что на самом деле это истинная красота Браджа-бхакти. That even something so simple as a flower, some tilak, some vines or creepers, a flute, or even ankle bells can help to increase one's love for Krishna. Что даже что-то такое простое, как цветок, тилака, лозы или лианы, флейты или даже ножные колокольчики могут усилить любовь к Кришне. And on this subject, a famous Brajabasi poet, his name was Hariram Vyas, he wrote a beautiful glorification of Krishna's smile in his Brajbasa language. But because so much is lost when we translate from Brajbasa to our languages, I changed it into an English poem which I feel captures the essence of what Hariram Vyasa was trying to describe. На эту тему известный поэт Браджабаси Хари Рам Вьяса написал прекрасное прославление улыбки Кришны на языке Браджабаса. Но поскольку в прямом переводе на английский язык многое теряется, я преобразовал это в английскую поэму, которая, как мне кажется, отражает суть того, что Харинам Вьяса написал на языке Браджабаси. I pray he will be pleased. Я молюсь, чтобы он был доволен. What he wrote is called Meti Lage Vrindavan Ke Seva. То, что он написал, называется «Метхи лаги Вриндаван ки сева». So I've made a poem in English. I don't know how well it's going to come across in Russian. Я написал это на английском и не уверен, как хорошо получится она на русском. But it's all transcendental. Но все это трансцендентно. In Vrindavan's embrace, sweetness unfolds, where service blossoms, a tale untold. Nourished by Krishna and Radha's sacred names, our very life substance, our souls it reclaims. Vines and creepers, our cherished kin, trees stand tall, demigods within. Material duties mundane in their plight, chanting Krishna's name, that's our delight. Flowers and Braja's groves, gemstones divine, their beauty a testament, enchanting and fine. Sunlight cascades Braja's ground it molds, molten gold, a sight that unfolds. Vyasadas witnessed an enchanting sight, the divine couple's gaze, pure delight. Eyes locked, a connection so deep, their smiles a treasure we shall forever keep. В объятиях Вриндавана раскрывается сладость. Там, где расцветает служение, неописуемая сказка. Питаемый священными именами Кришны и Радхи, питание самой нашей жизни, нашей души Он восстанавливает. Виноградники и лианы, родные и заветные, деревья стоят высокие, полубоги внутри. Материальные обязанности, мирские в их бесцветственном положении, воспевание имени Кришны, наш путеводный свет, цветы в рощах Браджи, божественные драгоценные камни, их красота чарующая и прекрасная. Солнечные лучи льются каскадами, создавая землю Браджа. Расплавленное золото — это картина, которая разворачивается. Вьяса стал свидетелем очаровательной картины божественной читы, чистый восторг. Hare Krishna. Actually, our acharyas have explained that there are many, many objects or items which can stimulate our love for Krishna. На самом деле наши ачарьи объяснили, что есть много объектов, которые могут стимулировать нашу любовь к Кришне. So today, once again, we'll just pick one, and with the help of Guru and Shastra, we'll do our best to describe it.
Поэтому сегодня еще раз мы выберем один из предметов и с помощью гуру и шастры сделаем все возможное, чтобы описать его. And what is that item? И что это за предмет? Krishna's smile. Улыбка Кришны. It's going to be nectar. И это будет нектар. So to begin with, the great saint Bimalmangal Thakur, he writes, Мы начнем с того, что процитируем то, что написал Билавамангал Тхакур. Madhuram Madhuram Vapur Asya Vibhur Madhuram Madhuram Vadanam Madhuram Madhugandhi Mridu Smitam Edoho Madhuram 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 Madhuram. Oh my friend, the transcendental body of Krishna is very sweet, and his face is even sweeter than his body, but his soft smile, which has a fragrance of honey, is even sweeter still. Трансцендентное тело Кришны очень сладко, и его лицо даже слаще его тела. Now, Lord Chaitanya Mahaprabhu would recite verses such as this, tasting their contents and meanings by explaining them himself. Но его мягкая улыбка, от которой пахнет медом, еще слаще. Теперь Господь Чайтанья Махапрабху читал такие стихи, пробуя их содержание, смысл, объясняя их сам. The following two verses from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 21, verses 139-140, explain how, absorbed in the mood of Srimati Radharani, the Lord would say. Следующие два стиха из Чайтанья Чаритамрити, Мадхья Лила 21, стихи 139 и 140, объясняют, как, поглощенный настроением Шримати Радхарани, Господь сказал бы: Madhura haite sumadhura, tata haite sumadhura, tata haite ati sumadhura, apanara ekakane, vyape sabha tribhuvane, dashadik vyape yarapura. Of all his features, the beauty of Krishna's smile is the sweetest, for it is like a full moon, distributing its rays in all 10 directions throughout the material world, Vaikuntha, and beyond in Goloka. Из всех его черт красота улыбки Кришны самая сладкая, ибо она, подобно полной луне, распространяя свои лучи во всех 10 направлениях по всему материальному миру Вайкунтхи и за его пределами на Галоке. The fragrant illumination of Krishna's smile is like camphor. It permeates the sweetness of his lips, which he then blows into his flute and transforms into divine vibrations that enter into space. Ароматное сияние улыбки Кришны похоже на камфору. Оно пронизывает сладость его уст, которую он затем вдувает в свою флейту и трансформируется в божественные вибрации, которые входят в космос. In Chaitanya Charitamrita, Antya 1744, the Lord says, Krishna's camphor-like smile also mixes with his pleasing speech to produce a mysterious, deeply meaningful sound that awakens all kinds of divine mellows in the hearts of those who hear it. В Чайтанья Чаритамрите, Антья 1744, Господь говорит: камфороподобная улыбка Кришны также смешивается с его приятной речью, издавая таинственный, глубоко осмысленный звук, который побуждает все виды божественных вкусов в сердцах тех, кто их слышит. Now that's all from the mouth of Lord Chaitanya himself. И все это изошло из уст самого Господа Чайтанья. Best to always hear from the Lord or his representative, Лучше всего, когда всегда слышать от самого Господа или его or представителя. his enlightened souls. Like I found a passage by a gopi in the Jagannath Vallabha Nataka 236. Или от его представителей, как я нашел в произведении Джаганатха Валабханатака, мы слышим, одна гопи сказала. It's to the point, very short, but to the point. Это очень короткое, но в самую суть. A gopi once said, "How can I describe the charm of Krishna's smile?" Одна гопи сказала: как мне описать очарование улыбки Кришны? So the other day I was thinking, unfortunately, I'm probably going to have to wait a long time to see Krishna smiling at me, probably many births. Я подумал, что сколько же мне придется ждать, пока я увижу улыбку Кришны, возможно, несколько рождений. But the next morning I read in Teachings of Lord Kapila, chapter 7, wherein Prabhupada says, when a devotee with all his heart and soul serves Krishna
dresses him in nice garments, and gives him a flower, Krishna smiles. Но на следующее утро я прочитал в учении Господа Капилы, глава 7, где Шрила Прабхупада говорит: «Когда преданный всем сердцем и душой служит Кришне, одевая его в красивые одежды и предлагая ему цветы, Кришна улыбается». If you can get Krishna to smile upon you just once, your life's goal is fulfilled. Если вы можете увидеть Кришну, которая хоть раз улыбнется вам, то цель вашей жизни достигнута. So reading that, I thought, I dress Krishna every day in his deity form. Maybe one day my deity is going to smile at me. Прочитав это, я подумал: я одеваю Кришну каждый день в форме его божества, так что, возможно, однажды мое божество улыбнется мне. But someone may say, how can a deity smile? Isn't his smile limited to the form given by the sculptor? Но кто-то может сказать, как божество может улыбаться? Разве его улыбка не ограничена формой, заданной скульптором? But Srila Prabhupada has said that a devotee's conviction is that the deity can not only smile, but he can also talk and walk. Но Шрила Прабхупада сказала, что преданный убежден в том, что божество может не только улыбаться, но может и говорить, и ходить. We repeatedly hear such things from our acharyas about the histories of deities like Shakshi Gopal, the witness deity. Мы постоянно слышим подобные вещи от наших ачарьев об истории таких божеств, как Сакши Гопал. And why should we doubt our acharyas? И почему мы должны сомневаться в нашем One ачарье? time, I believe one of my god sisters, her name was Malati, very early in the movement, she said to Prabhupada, Prabhupada, is it true that God's a little boy, he's blue, he wears a peacock feather and he wrestles with his friends in sand? God's like that? И однажды я слышал историю про Малати, как она спросила: Шрила Прабхупада, это правда, что Кришна маленький пастушок голубого цвета, и он ходит вместе с пером? So Prabhupada closed his eyes for a moment and then he opened his eyes, he said, Malati, do you think I would cheat you? И Шрила Прабхупада закрыл глаза на мгновение, потом сказал: Малати, неужто ты действительно думаешь, что я могу обмануть тебя? She said, of course not, and of course Prabhupada would never do that. He's just giving us the straight, absolute truth. И, конечно же, нет. Конечно же, мы понимаем, что Шрила Прабхупада не мог обманывать нас, потому что он дает абсолютную истину. So one acharya has said that Krishna has appeared to us in his deity form so that, amongst other things, we will be easily attracted to his smile. Один ачарья сказал, что Кришна явился нам в форме своего божества, потому что, среди прочего, нас будет легко привлечь его улыбкой. If not, the acharya writes, we will be attracted to the reflection of his smile as the alluring, illusory energy in this world. Если нет, пишет ачарья, нас привлечет отражение его улыбки как соблазнительная иллюзорная энергия. Now, in preparation for this lecture, I found that in our sampradaya, the smiles of several deities are very famous. Готовясь к этой лекции, я обнаружил, что в нашей сампрадае улыбки некоторых божеств очень знамениты. The smile of Lord Jagannath, Улыбка Господа Джаганатхи, the smile of Lord Nrsingadev as he appears near the Radhaballabha temple in Vrindavan, улыбка Господа Нарисимхадева рядом с Радхавалабхой в храме Вриндавана, and the smile of Radharaman. и улыбка Радхарамана. Lord Jagannath smiled because he's always smiling to see his devotees. So Господь Джаганатхи, потому что он всегда улыбается, глядя на своих преданных. Lord Nrsingadev smiled at that temple near the Radhaballabha temple because he's smiling at Prahlad. Господь Нрисимхадев улыбается возле храма Радхавалабхи, потому что он улыбается Прохладу. You have to go see that deity when you're in Vrindavan, Вам необходимо отправиться, чтобы увидеть это божество, когда вы будете во Вриндаване. Lord Nrsingadev. Господь Нрисимхадев. And thirdly, Radharaman, because, well, he's famous because he's smiling at Sri Radha's lotus face. И в-третьих, это Радхараман, потому что он улыбается лотосоподобному лику Шри Радхи. Now, one acharya has written, for those who bow down before him, Krishna's smile and laughter are most merciful. Один ачарья написал: для тех, кто склоняется перед ним, улыбка и смех Кришны самые милостивые.
For devotees, the Lord's smile and laughter dry up the ocean of tears caused by the suffering of this world. Для преданных улыбка и смех Господа высушит океан слез, вызванных страданиями этого мира. Now, amongst Krishna's companions, the cowherd boys and the gopis are especially expert at making Krishna smile with their jokes, their riddles, and their games. Среди спутников Кришны мальчики-пастушки и гопи особенно искусны в том, чтобы заставить Кришну улыбаться своими шутками, загадками и играми. I read that they're also blessed to witness his many responses to their jokes, etc. Я читал, что они также благословлены тем, что Now it said that являются- out of all his personal companions, Madhu Mangal is the chief jokester, which provides Krishna with, we say in English, comic relief whenever necessary. Говорится, что из всех его личных спутников Мадху Мангала главный шутник, который при необходимости доставляет Кришне комическое облегчение. In this regard, the poet Surdas, one of my favorites, has written in his Mohan Ki Music Yana the following. В этом отношении мой любимый поэт Сурда Моха Ки Музикана пишет следующее. Once Madhu Mangal and Balaram were playing with balls of kadamba flowers when suddenly they started throwing these flower balls at each other. Когда-то Мадху Мангала и Баларама играли с шариками из цветов кадамбы, как вдруг начали бросать эти цветочные шары друг на друга. Then they called all the boys and Krishna to play in the game. Затем они позвали всех мальчиков и Кришну играть с ними. After that, fat Madhu Mangal became tired of running and started breathing heavily with his mouth open when suddenly a flower ball flew into his mouth and got stuck there, causing Krishna to start laughing uncontrollably. После этого полный Мадху Мангал устал бегать и начал тяжело дышать с открытым ртом, как вдруг цветочный шар влетел ему в рот и застрял там, из-за чего Кришна начал безудержно смеяться. Surdas says, "O friend, look at the smile of Krishna. Just see what's happening as a result of his smiling. All the forests are becoming green and fresh, the buds are opening, and the flowers are blossoming." Сурдаса говорит: «О, друг, посмотри на улыбку Кришны. Все леса становятся зелеными и свежими, распускаются бутоны и распускаются цветы. The Yamuna is flowing in ecstasy, and clouds are dancing in bliss. Ямуна течет в экстазе, и облака танцуют в блаженстве. The cows are wetting the ground with their milk, and the calves are running around in enthusiasm. Коровы поливают землю своим молоком, а телята бегают с энтузиазмом. All the three worlds are celebrating this moment. Все три мира празднуют этот момент. Srimati Radharani is the most satisfied looking at his face, Шримати Радхарани очень довольна, глядя на его лицо. and Alita is staring at his smile. А Лалита смотрит на его улыбку. Everyone is thinking that Krishna is smiling at them. Все думают, что Кришна улыбается им. Surdas says, "But I think he's laughing at Maya, making fun of his material energy." Сурдас говорит: но я думаю, что он смеется над Майей, высмеивая свою материальную энергию. We thank Surdas for that beautiful rendition. Мы благодарим Сурдаса за это замечательное Now it said стихотворение. that the Brajabasis adore Krishna's smiling according to the relationship with him and the depth of their love for him. Говорят, что браджабаси обожают улыбку Кришны в соответствии с их отношениями с ним и глубиной их любви к нему. In this way, each of them tastes the nature of his smile differently. Таким образом, каждый из них по-своему ощущает природу его улыбки. Krishna's servants relish his smile as a reward for their services, his parents as a sign of his well-being, his friends as confirmation of their intimacy, and his lovers as fuel for their loving desires. Слуги Кришны наслаждаются его улыбкой как наградой за свое служение. Его родители — в знак его благополучия, его друзья — как подтверждение их близости, а его возлюбленные — как топливо для их любовных желаний. Now, when Krishna was young, he would sometimes run away from the older cowherd men.
Когда Кришна был маленьким, он убегал от старших пастухов. You know, maybe he'd done something naughty, stole some yogurt, so they would run after him, shouting, "Catch that rascal!" Когда, например, он воровал йогурт, то он убегал, и люди и крича ему вдогонку: «Эй, схватите этого негодника!» Until finally, you know, they would corner him, and he'd have nowhere to hide. Когда в конце концов они преследовали его, и ему негде было спрятаться. So at that time, during those times, Krishna would smile at the cowherd men, attracting them, it said, just as a snake charmer hypnotizes a serpent, and these charmed cowherd men would then totally forget, why are we chasing Krishna? Why are we chasing him? They'd forget because of his smile. В это время Кришна улыбнулся пастухам, привлеченные, потому что как заклинатель змей гипнотизирует змею, и очарованные губы полностью забывали, почему они гнались за ним. Krishna would also use his smile to hypnotize the women of Braja. You know, he'd come up to their homes and, you know, smile them in a charming way. They'd be hypnotized. Then he'd sneak into the house and pinch their babies, make them cry, and eat and distribute the yogurt there. Кришна также использовал свою улыбку, чтобы гипнотизировать женщин Враджа, а затем прокрадывался в их дома, щипал их младенцев, чтобы они плакали и ели, и раздавал свежесбитый йогурт. But if the elder gopas and gopis were somehow able to capture him and bring him before Mother Yasoda for punishment, Krishna would easily dissipate his mother's anger with another smile. Но если бы старшие гопы и гопи каким-то образом смогли схватить его и привести к матушке Яшоды для наказания, Кришна легко рассеял бы гнев своей матери еще одной улыбкой. Only on very rare occasions was Yasoda so angry that she could not be influenced by her son's smile, and she would follow through with, you know, punishing him in some way, like binding his belly with ropes or something. Лишь в редких случаях Яшода была так сердита, что могла не поддаться влиянию улыбки своего сына и наказать его каким-то образом, например, связать его живот веревками. So Krishna's smile. О, какая красивая улыбка Кришны. Rupa Goswami describes in his Padyavali that one evening in Gokula, as Mother Yasoda sat on Krishna's bed, waiting for him to fall asleep, she asked, "Oh, my rising dark moon, why are you not asleep?" Рупа Госвами описывает в своей Падьявали, как однажды вечером в Гакуле, пока мама Яшода сидела на постели Кришны, ожидая, когда он уснет, она спросила: «О, моя темная восходящая луна, мой малыш, почему ты не спишь?» Child Krishna replied, Малыш Кришна ответил: "I do not know, my mother. Sleep has not come to me." «Я не знаю, мама, сон не пришел ко мне». So Mother Yasoda lovingly said, "Then I will tell you a bedtime story to make you fall asleep." Яшода с любовью сказала: «Тогда я расскажу тебе сказку на ночь, чтобы ты заснул». So Krishna asked, "Maya, what is this new story that I have never heard before?" Кришна спросил: «Майя, а что за новая история, которую я никогда раньше не слышал? Please tell me. Пожалуйста, расскажи мне». So Yasoda said, "I will tell you about the appearance of Lord Nrsimhadev." Тогда Яшода стала описывать явление Господа Нрисимхадева. So Rupa Goswami said, a few minutes later when she said, "The Lord then appeared from the pillar, very eager to rip the demon to shreds." Далее Рупа Госвами описывает, что когда она сказала: «Затем Господь появился из колонны, горя желанием разорвать демона в клочья», a smile appeared on child Krishna's lips. на устах маленького Кришны появилась улыбка. Remembering his incarnation, obviously. Вспоминая свое воплощение в форме Нрисимхадева. Now, however, as far as the gopis are concerned, they would feel the Lord's smile even more intensely. Однако, что касается гопи, их чувство от улыбки Господа еще интенсивнее. Vrindadevi once said, "My dear Madhava, your newly invented smile has so captivated the hearts of the gopis that they are simply unable to express themselves." Однажды Вринда Деви сказала: «Мой дорогой Мадава, твоя новоявленная улыбка так пленила сердца гопи, что они просто потеряли дар речи». As such, they have become bewildered
and will not talk to others. Из-за этого они пришли в замешательство и не могут проронить ни слова. All these gopis have become so affected that it is as if they had offered 3 sprinkles of water upon their lives. In other words, they have given up all hope of living. Все эти гопи настолько взволновались, словно они за свою жизнь предложили 3 капли воды. Иначе говоря, они оставили всю надежду жить. In Vidagdha Madhava 3:12, we hear how Radha once disclosed to a friend her dissatisfaction at having Krishna smile at her without having further contact with him. В Видадха-мадхаве, стихе 3.12, мы читаем, как однажды Радха предлагала подруге о своем недовольстве тем, что Кришна улыбается ей, не вступая в дальнейшее общение. She said, "Friend, although I have drunk the coconut nectar of Krishna's talks, mixed with the camphor of his smile, because I have also not drunk the nectar of the touch of his body, I am now broken and withered as if I've drunk poison." Она сказала: «Подруга, несмотря на то, что я пригубила кокосовый нектар речей Кришны, смешанный с камфора его улыбки, но не испив нектара прикосновения его тела, я истощена и ослабела так, словно я выпила яд». So actually in my research I found that there's so much information about Krishna's smile. На самом деле, в своем исследовании я обнаружил, что об улыбке Кришны имеется очень много информации. Possibly more than any other items we've discussed in this series. Пожалуй, больше, чем о других вещах, которые мы уже обсудили в этой серии. But all this nectar is very valuable for us. Но на самом деле все эти вещи очень важны для нас. Just by hearing about Krishna's attractive smile, we give up our attraction to this world. Просто слушая об улыбке Кришны, мы забываем о привязанности к этому миру. There's a nice verse in that connection from Srimad Bhagavatam 10:46-21. В связи с этим есть замечательный стих в Шримад Бхагаватам 10:46-21. Nanda Maharaj says to Uddhava, Нанда Махарадж говорит Удаве: "As we remember the wonderful deeds Krishna performed, his playful sidelong glances, his smiles and his words, O Uddhava, we forget all our material engagements." Пока мы помним чудесные деяния, совершенные Кришной, его игривые взгляды из уголков глаз, его улыбки, его слова, о Удава, мы забываем обо всех наших материальных увлечениях. Now in Bhakti Rasamrita Sindhu, northern section, wave 1, there's a description of Hasya Bhakti Rasa, which means the devotional mellow of humor. В Бхакти Расамрита Синху, первая волна северной части, приводится описание хасья бхакти-расы, что означает сладость смеха в преданном служении, Which causes Krishna and all the residents of Vrindavan to smile in 6 different ways. что заставляет Кришну и всех других улыбнуться 6 видами. Krishna has 6 different ways of smiling, У Кришны есть 6 видов улыбки, as all the residents of Vrindavan do. так же, как и у других обитателей Вриндавана. So these smiles are as follows: Итак, вот эти 6 видов улыбок. Smita, Hasita, Vihasita, Avahasita, Apahasita, and Ati Hasita. 6 kinds. So Smita, the first one, refers to smiling without opening the mouth and revealing the teeth. Смита — это улыбка с закрытым ртом, не обнажая зубов. Sometimes Krishna smiles like that. Иногда Кришна улыбается подобным образом. Sometimes the coward boys like. Иногда пастушки так улыбаются. But the example Rupa Goswami gives us that once Krishna said to Subal, "Subal, where should I run? Please help me. This old hag and old gopi is running after me, chastising me verbally for the yogurt I stole." И Рупа Госвами приводит пример, как однажды Кришна сказал Субалу: «О, Субал, куда мне бежать? Пожалуйста, помоги мне. Эта страшная старуха, старая гопи, бежит за мной, броня меня за йогурт, который я украл». Seeing Krishna running in this way, the faces of the sages in the sky bloomed like a lotus and exhibited smita, smiling without opening their mouths.
Лица мудрецов на райских планетах, увидевших, как Кришна убегает от нее, расцвели, как лотос, и на них появилась смита, улыбка с закрытым ртом. Then number 2 is hasita. Rupa writes that hasita includes all the characteristics of smita, along with revealing of the front teeth when smiling. Далее идет хасита. Рупа включает в себя все особенности смиты, а также обнажение передних зубов. An example of hasita he gives is when Abhimanyu, Radharani's husband, said to his mother Jatila, "Look, there's an impersonator coming. Krishna's dressed as me. That's not really me. I'm here. Krishna's coming. He's going to trick us. He wants to see my wife, Radharani." Пример хаситы — это когда Абхиманью, муж Радхарани, сказал Джатиле: «Посмотрите-ка, никто иной, как сам Кришна, пришел сюда, переодетый в мои одежды. Он хочет увидеть Шримати Радхарани». But Jatila, she took it that actually the real Abhimanyu was coming, and Krishna was sitting next to her dressed as Abhimanyu. So she threw Abhimanyu out of the courtyard. And as Abhimanyu was being thrown out, he said, "Please, please, I'm the real Abhimanyu. Help me." Но не померив ему, Джатила рассердилась на него и начала его выставлять. И Абхиманью говорил: «Нет, нет, это я настоящий Абхиманью, помогите мне». So the gopis who were watching this scene, they smiled while showing their teeth. И гопи, A bigger smile. которые наблюдали эту сцену, улыбнулись, обнажив свои зубы. Большая улыбка. Like, so then vihasita. Vihasita includes all the characteristics of hasita, plus it's accompanied by the sound of laughter. Затем идет вихасита. Она включает в себя все особенности хаситы, плюс сопровождается смехом. Now the example that Rupa gives is as follows. Пример, который Рупа Госвами дает, следующий. One time Krishna said, "Oh friend, steal this delicious yogurt. You're uselessly worrying that someone will see us, but this old Jatila who's sleeping here, she's sound asleep, she's snoring, don't worry about her." А однажды Кришна сказал: «О, друг, укради этот вкусный йогурт. Ты напрасно беспокоишься, что кто-то нас увидит. Эта старуха Джатила спит и храпит». So when Krishna said like this, Jatila, who was actually pretending to sleep nearby, couldn't control herself, and she laughed out loud to reveal her toothless gums. Когда Кришна сказал это, Джатила, которая притворилась спящей, не смогла совладать с собой и громко рассмеялась, обнажив все свои зубы и десна. So each of these types of smiles has all the characteristics of the previous ones, И таким образом вот этот вид with something extra. улыбки включает предыдущие виды улыбки с некоторыми дополнениями. So then there's avahasita. This smile includes all the characteristics of vihasita, and it's accompanied by, how is it described, a gleeful contraction of the eyes and blowing of air through the nose. Далее идет авахасита. Эта улыбка включает в себя все особенности вихаситы, а также сопровождается радостным прищуриванием глаз и выдыханием воздуха через нос. Like something like that. I can't imitate the Brajabasi. Я не могу имитировать Браджабаси. So an example that Rupa gives of avahasita is that one time Krishna returned after meeting. He returned back to Nandagram after meeting with Srimati Radharani. Now during the meeting, she had shyly kissed him, and the reddish marks of her betel nut were left on his eyes. Рупа Госвами пишет, что пример авахаситы такой, что однажды Кришна вернулся после встречи со Шримати Радхарани, и во время встречи она застенчиво поцеловала его, и на его глазах остались красноватые следы от ее ореха бетеля. Also, Krishna had stolen one of her cloths as a joke, and he was wearing it. But when he got back to Nandagram, he forgot that he had it. So when he met Mother Yasoda said, "So why are your eyes red? And did you apply some red mineral?"
and why are you still wearing this bluish cloth of your brother, Balaram, because Balaram wears blue cloth. Шутя, он также взял и надел голубоватую накидку Шри Радхи, но забыл ее снять. И, видя это, Яшода спросила: «Ты почему свои глаза, у тебя почему красные глаза? Ты что, нес какой-то красный пигмент? И почему на тебе голубые одежды Баладева?» So hearing this, a gopi nearby, who knew what had transpired, how Radharani had kissed Krishna and Krishna had stolen her blue cloth in fun, she couldn't control her laughter, and she laughed out loud through her nose. И когда она услышала это, она не могла сдерживать свой смех, и она смеялась через нос. Then there's number 5 is apahasita, and it Rupa says it includes all the characteristics of avahasita, but it's accompanied by tears due to excess laughter and vigorous shaking of the shoulders. Далее идет апахасита. Она включает в себя все особенности авахаситы, а также сопровождается слезами из-за чрезмерного смеха и энергичным дрожанием плеч. And an example of apahasita is when one time Narada Muni was laughing out loud and his shoulders were shaking because of too much laughter. Tears of laughter were coming from his eyes and his brilliant teeth were all visible. Пример апахаситы — это когда однажды Нарада Муни громко смеялся, и его плечи тряслись от слишком сильного смеха, слезы смеха катились у него из глаз, и были видны его блестящие зубы. So Rupa Goswami writes that indeed he must have seen baby Krishna dance at the request of an old gopi. Рупа Госвами пишет, что в действительности он, должно быть, видел танец маленького Кришны по просьбе старой гопи. And he concludes, he says, the same baby Krishna even makes Brahma dance to his tunes. Рупа Госвами заключает, тот же самый младенец Кришна заставляет даже Браму танцевать под свои мелодии. Now finally, number 6, Ati Hasita. И, наконец, существует последний вид — это атихасита. Ati Hasita includes all the characteristics of Appa Hasita, but it's accompanied by loud clapping of hands, which cause each limb of the body to shake vigorously. Она включает в себя все особенности апахаситы, а также сопровождается громкими хлопками в ладоши, которые заставляют каждую конечность тела энергично дрожать. Now an example of Ati Hasita is when Krishna and the old gopi Mukara were arguing. Пример атихаситы — это спор Кришны и старой гопи Мукхары. Krishna said to her, Кришна сказал ей: "Old lady, your face is full of wrinkles." «О, почтенная женщина, твое лицо изборождено прекрасными морщинками. This monkey friend of mine is asking me repeatedly to marry you to him. И мой друг обезьяна постоянно просит меня выдать тебя за него So замуж». Mukha replied, Krishna, I may have many valis. Valis, it can mean wrinkles, but it can also mean monkeys. Мукхара ответила: «Кришна, может быть, у меня много вали. И вали может значить обезьяны, но также морщины. But I will surrender myself only to the one who has tamed many valis, many monkeys, because Krishna tames the monkeys with yogurt. Но я покорюсь только тому, кто усмирил многих вали». Это она имела в виду обезьян, которых кормил Кришна йогуртом. Thus I will not marry anyone besides you, O dear Krishna. Please come here and marry me now. Поэтому я не выйду замуж ни за кого, кроме тебя, о дорогой Кришна. Пожалуйста, иди и женись на мне сейчас. So there were also some gopis nearby. Рядом находились гопи. And hearing the argument of Mukara, and Krishna arguing, the gopi girls laughed loudly, they clapped their hands, and they jumped up and down repeatedly after laughter. Услышав этот спор Мукхара и Кришна, гопи громко рассмеялись, захлопали в ладоши и несколько раз подпрыгнули от смеха. So these are the 6 types of smiling that Krishna exhibits, Radha exhibits, the coward boys, everybody. This is the smiling of Braj. Таким образом, существует 6 видов улыбок Кришны, Радхи Кришны, и все это находится во Врадже. So I think it would be appropriate next week, with your permission, we could speak about Radharani's smile.
И я думаю, с вашего позволения мы можем поговорить на следующей неделе об улыбке Шримати Радхарани. Of course, this is all very deep, but it's coming from nectar of devotion. Конечно, все это очень глубоко, но это все исходит из нектара преданности. But we can only realize it by Prabhupada's mercy. И все это мы можем осознать только по милости Шрилы Прабхупады. So I thought we could finish with glorification of Prabhupada. И я подумал, что мы можем закончить с прославлением From Прабхупады. Narottam Das Thakur's Prarthana, Из произведения Шрилы Нароттам Дас Song Тхакур 21 Парни. and 23. С песни 21 и 23. O my master, please place me under the shade of your lotus feet. «О мой господин, пожалуйста, укрой меня в тени своих лотосных стоп. If I have pleased you at all with my devotional service, then kindly cast your merciful glance upon me. Если я хоть чем-то порадовал тебя своим преданным служением, тогда, пожалуйста, обрати на меня If свой you are милостивый satisfied взгляд. with me, the desires of my mind will be fulfilled. Если ты будешь удовлетворен мной, желания моего ума исполнятся. And I will attain the company of Lord Chaitanya, and with my present eyes I will then be able to see the transcendental forms of the divine couple. Я обрету общение с Господом Чайтаньей и собственными глазами, и я смогу увидеть трансцендентные формы божественной четы. Without your mercy, I may spend my days and nights chanting the names of Radha and Krishna and hearing Srimad Bhagavatam, but I will never realize my desire for their personal company. Без Твоей милости я могу дни и ночи напролет воспевать имена Радхи и Кришны и слушать Шримад Бхагаватам, но я никогда не осуществлю свое желание находиться непосредственно в их обществе. O Gurudev, bless me that Radha and Krishna's lotus feet will always be impressed within my mind, and that I may have your company when you manifest your form as a maidservant of the divine couple. О Гурудев, благослови меня, чтобы лотосные стопы Радхи и Кришны всегда были запечатлены в моем уме, и чтобы я мог находиться рядом с Тобой, когда Ты проявишь свою форму, как служанка божественной четы. O my master, when by your mercy will I be able to serve the foremost gopi, Srimati Radharani, and submerge in the bliss emanating from the divine couple's lotus feet. О мой господин, когда по Твоей милости я смогу служить самое главное гопи, Шримати Радхарани, и погрузиться в блаженство, исходящее от лотосных стоп божественной четы. At that time I will string garlands of forest flowers. Тогда я буду нанизывать гирлянды из свежих цветов. Approaching Radha and Krishna, I will place the garlands around their necks and anoint their limbs with fragrant substances like aguru. Приблизившись к Радхе и Кришне, надену на них гирлянды и умощу их конечности ароматными веществами, подобными агуру. I will follow the gopis' orders and offer the divine couple betel nuts, draw artistic tilak patterns on their foreheads in red sindoor, and fan them with a chamara whisk as they sit on a golden throne. Я буду выполнять указания гопи и предложу божественной чете орехи бетеля, нарисую художественные узоры тилаки на их лбах красной синдурой и буду обмахивать их чамары, пока они будут восседать на золотом троне. So much nectar today about Krishna's smile. Итак, столько много нектара сегодня о I hope, улыбке Кришны. you know, tomorrow when the curtain opens for Mangal Artik or you're in your home, you first see your deity smile, you'll understand so much more and appreciate the Lord even more than ever before. Я думаю, что в следующий раз, когда занавес божеств откроется, вы будете медитировать на эту улыбку и оцените еще больше. And don't forget, next week, Sri Radha's smile. И не забудьте, на следующей неделе улыбка Кришны. Until then, Hare Krishna. До тех пор, Харе Кришна. Jai Prabhupada. Слава Прабхупаде. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhashama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Krishna's smile ki, Radha's smile ki, all the residents of Vrindavan, they're smiling in humor, etc. Shri Mayapur Dham ki, Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Sham. Шрила Гурудева ки чай.